ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਹੀਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਕਰਡਸ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੈਕਰਡ, ਹਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਰੈਕਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। But last week was a very important week news cycle ਦੇ ਵਿੱਚ for the banking sector. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ of the collapse of Silicon Valley Bank. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, collapsed and was taken over by the FDIC, the US government. ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਉਨ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਕਲੈਪਸ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਕਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕਸ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲ ਵੀਕਐਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰੰਟੀਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਥਰੂ ਲੰਘੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਰਨ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ, all of the depositors rushed to the bank. So ਇਸ collapse ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। Because this is not the first time this happened. In fact, 2008 ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੈਪਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਜੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੀਨ ਇਨ ਅਦਰ ਸਮਾਲਰ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕਸ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਟ ਐਨੀ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੋ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ 2010 ਦੇ ਡੌਡ ਫਰੈਂਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਰੰਪ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ once again, despite the reasons that ਇਹ ਬੈਂਕ collapse ਹੋਇਆ, at the end of the day, people are once again asking ਕਿ what will happen next? ਕਿ ਇਸ collapse ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। How will this impact the technology sector? How will this impact regulations ਜੋ ਕਿ banking sector ਤੇ impose ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੌਡ ਫਰੈਂਕ ਹੋਏ, ਡੌਡ ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਐਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, or now a new law that's been proposed by Senator Elizabeth Warren and Katie Porter of California,
उन ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੇਠ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਡੌਡ ਫਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ Since Friday, the government has also stepped in. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FDIC ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਿੱਕਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੋਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that says your money up to $250,000 of deposits in most banks are guaranteed by the FDIC. Well, ਉਸ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਬਟ ਇਟ ਵੈਂਟ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਯਾਂਡ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ $250,000 ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ former CEO of Silicon Valley Bank, Greg Becker, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੈਲ ਕੀਤੇ $3.6 million ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ is it a bailout of the rich ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ millionaires and billionaires ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ But once again, this comes back to regulations because on protections, the story भी regulations नाल जुड़िया हुई है. Screen ते तुसी एक statement वेख सकते हो. Once again, this is Silicon Valley Bank CEO Greg Becker, जो कि पिछले हफ्ते तक CEO सीगा, हुन नहीं है. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਡੌਡ ਫਰੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੌਡ ਫਰੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੈਨ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ CEO ਗ੍ਰੈਗ ਬੈਕਰ ਵੱਲੋਂ given the low risk profile of our activities and business model Becker wrote, having to deal with the Dodd-Frank regulations would stifle our ability to provide credit to our clients without any meaningful corresponding reduction in risk. Greg Becker ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ Dodd-Frank ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਲ ਗੈਸ ਵਾਟ ਸਮ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਸ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡ ਹੁਣ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ once again the news of various aftermath consequences of this collapse markets nu thale leke ja rahi hain as a result of this Fed Reserve ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ Senators Elizabeth Warren and Katie Porter feel that that's not enough. And so they have officially introduced a bill, jo ki lagda hai easily pass hoega, to roll back, to undo President Trump de jo Dodd-Frank rollback sige, un regulations nu वापस लेके आने ਲਈ Senator Elizabeth Warren hun koshish kar rahe hai. But as we try to understand कि ये collapse क्यों होया ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬੈਂਕ ਰਨਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੈਪਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ a little bit more in depth understanding ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਿਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਗਏ they could not
meet those deposits. They could not give their clients their money back. Once again, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੋਲੈਪਸ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਡੈਪਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋਲੈਪਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਰ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। A recent guest joining us once more to talk about very important, very complex financial matters. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। So good to have you, Inder ji. Once again, recently Jyoti sir naal jude si, we were talking about another huge financial story, jo Adani Group, the fraud the story Hindenburg Research ne cover kiti si. Today we're talking about something that directly impacts not just jo banking sector hega in the United States, but the big technology sector that's growing out of Silicon Valley. Puri dunya di financial sector di nazਰਾਂ ਇਸ bank utte hegiyan. And I really want to start from the beginning because ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ collapse ਹੈਗਾ, several things have happened since then. But let's go back. Inder ji, Silicon Valley da jo collapse hai, it's being compared to some other similar run on the banks. Jo 2008 da recession siga, the Great Depression is being brought up, the crash in the 80s. So I want to get a little bit of a historical perspective. Khas karke ye jo term hegi, run on the bank, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and are there parallels ਜੋ Silicon Valley Bank ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ in American banking history? So thank you for having me, and good afternoon. So what's happened over the last week to 10 days could be compared to some other periods of time, but at the same time it's slightly different. A run on the bank is typically when depositors feel as though their money is no longer safe, so they go to the bank, they collect what they can, and they put it somewhere, another bank, under the mattress, what have you. In 2008, what we saw happen is that a lot of banks, actually almost all banks, had certain financial instruments that nobody understood, certain types of derivatives, and they were very difficult to price. At that point, eventually, at some point, as the real estate market had collapsed in 2008, 2009, these banks had to show those losses. And eventually, when they show the losses, people got worried. And of course, the bank is losing money, billions of dollars, and people, the average person like us, we go to the bank and say, hey, where's our money? We'd like to take our money out. Now, that actually exacerbates things because as one person takes money, they tell their friend, they tell their parents, their family, and everybody goes and takes money at the same time. Now, normally a bank is required, at least today, to hold 8 to 10% of cash with the bank. And not money that you can loan out, not money that you're going to do. It's just sitting there at the bank or in very, very short-term treasuries and CDs. The challenge is that when everybody comes and tries to take their money at the same time, the 8 to 10% is no longer enough. Mm-hmm. So ultimately, the bank is stretched. They don't have the money. If they don't have the money, the bank effectively has failed at that point. Gee. So this collapse, ये जो effective failure हैगा, this prompted some action from the US government. The FDIC stepped in, took over the bank, and FDIC जिस तरह से viewers ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ that this bank will guarantee up to $250,000 of your deposits. So the government is effectively has taken over. Bailout loves भी ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. Before we go to
that, I want to understand what took place at Silicon Valley Bank, because a lot of people are saying कि किन्नू तुसी दोषी दा करार दे सकदे हो? Who can you hold responsible? Is it, policy, is it government policy? Is it Democrats? Is it Republicans? President Trump ਦਾ 2018 ਦਾ ਜੋ rollback ਹੈਗਾ regulations, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. But a lot of experts are saying, no, you have to start by looking at management at the bank. Former CEO, former now Hune, because he's no longer CEO, Greg Becker, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ leadership ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. I want you to tell us a little bit about what happened and what role did Greg Becker, former CEO of SVB, have to play in getting to this point? Wow. Excellent question. So, first things first, after the 2008 financial collapse, the government put in certain regulations to protect not only the banks, but the depositors. So really the depositors first, the banks number two. What they required was that any bank at $50 billion of assets or more would be required to undergo further scrutiny, further testing, and basically have many more eyes on them as far as oversight and scrutiny. Along the way, after 2008, 2009, as things started to improve in the banking sector and across all sectors throughout the country, the smaller banks, the regional banks, were clamoring that, hey, we cannot compete with the bigger banks. Please help us. So in 2018, a bill was signed. It was bilateral support, both sides. Bipartisan support, pardon me. Both Democrats and Republicans. A bill was signed saying reducing the amount of requirement. So in other words, any bank that's above 50 billion, between 50 and 250 billion, no longer has to satisfy those stringent requirements. Gee. So up till that point, it was $50 billion. Gee. So fast forward to today, this bank failure was a combination of poor management, the fact there was no risk officer at the bank for approximately 9 months in 2022. Yes. So nobody watching and keeping an eye on what's happening. Gee. Little or no oversight, of course, because technically they were not required to have the additional oversight because the bank was still under $250 billion. Now, we go back to the COVID time. This bank went from having $60 billion of assets to almost $200 billion of assets. Gee. Most of that money, PPP money, small business loan money, and plus, of course, with low interest rates, venture cap technology. So this bank was very concentrated. About 50% of all venture cap companies banked over here at SVB. Gee. Now, we all know that if everybody is drinking from the same fruit punch bowl, eventually everybody gets sick. It's never a good ending. Gee. So go ahead. Their deposit base, their customer base was not very well diversified. Gee. And that's really what was the beginning of the end of this bank. जी इंदर जी you put it so simply जो काफ़ी complicated backstory हैगी इस collapse दी. Thank you so much for explaining it to us. A couple of things जिन्हां दे बारे में discuss होर जानकारी दे विच करना चाहंदी तुहाडे नाल. You bring up this $250 billion threshold and जिन्हां नू systemically important banks कहा जांदा है, SIBs. Those banks compared to the regional or the smaller banks like a Silicon Valley Bank, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੰਦਰ ਜੀ don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. Silicon Valley Bank ਦੇ ਇਸ collapse ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होए तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा. यूनाइटेड स्टेट्स दी बैंकिंग हिस्टरी दे विच सेकंड लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स पिछले हफ्ते वेख्या गया. कोलैप्स
ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬਿਗ ਟੈਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਾਇੰਟਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਲੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆਪਦੇ ਐਸੈਟਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਜੀ your experience in the financial sector ਤੁਸੀਂ business financial advisor ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ you work with some big name firms here in the United States makes you the perfect person to break this down for us ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ on what a bank run is right because ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ when it comes to Silicon Valley Bank and their collapse to understand some of the regulations ਜੋ ਕਿ ਇਸ situation ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ had made a perfect climate for this situation to happen I want to put on the screen a statement by former SVB CEO Greg Becker ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CEO ਗ੍ਰੈਗ ਬੈਕਰ ਇਹ 2018 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ essentially lobby ਕਰ ਰਿਹਾ along with a handful of other banks a long list of small regional medium-sized banks they lobbied Congress in 2018 ਜਿਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੂਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗ੍ਰੈਗ ਬੈਕਰ given the low risk profile of our activities and business model, Becker wrote, having to deal with the Dodd-Frank regulations would stifle our ability to provide credit to our clients without any meaningful corresponding reduction in risk. Shortly after that, President Trump, Congress passes the loosening of regulations from Dodd-Frank. And today, only a few years later, we have this situation. Now, Sare keh rahe, it was a perfect storm, right? Market the situation, Fed the interest rates, speculation creditors the which jinna the deposits sige in the market, as well as Greg Becker's, for lack of a better word, incompetence. Jis tarah tusi keh rahe si, unhone diversify nahi ਕੀਤੀ apne assets nu. Let's understand how this exact scenario was predicted and regulations were built in to protect from this scenario after 2008 by understanding systemically important banks, SIBs. Inderji, what are SIBs? And a regulation क्यों install ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ banks ਲਈ and how does it play a role into now Silicon Valley Bank? So, good question. So, these systemically important banks are effectively the 10, 12, 15 largest banks in the country. These are banks that we all know their names. We all probably bank at them. And they are systemically important in that they're in every single phase of our lives. They are so large that if something were to happen to one of those banks, that it would actually wreck the economy to a point where it probably couldn't come back for quite some time. It would, the confidence in the banking sector would go away. People would stop using banks at that point. They would probably start stuffing their mattresses with their money, which is kind of what happened during the Great Depression. There was no protections in place. People did not feel comfortable with the banks. And if you actually talk to people that lived through that, many of them still today feel the same way. So these banks are very important because they hold all of our money, they hold all the businesses' money, they manage payroll, they do everything for us. And if they were not there, it's very difficult for the country to move forward economically without those 10 or 12 banks. Now, what Mr. Becker stated back in 2018 may have been true at the time for his bank, but they only had $60 billion of assets. Gee. Today, they were at 200 billion plus. So that changes things a little bit.
In addition to that, with the growth in technology, venture cap, and you've seen what the NASDAQ had done over the last 10, 12, 15 years, that sector became even more and more important to our everyday lives. जी. So they actually, I would consider them very close, if not already being a systemically important bank. Not only the once again the amount of assets in the bank, but the type of companies that they banked with, right? We've mentioned it, viewers nu eh assi das chuke hain kis tarah di companies, technology companies, Silicon Valley startups, etc. ਇਹੋ ਜਿਹੀ companies ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ assets ਇਸ bank ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, funding ਸੀਗੀ. When we talk about the ripple effect of this bank, of what happened at Silicon Valley happening in other banks, after the news of the collapse and FDIC takeover last week, Sunday tak loਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ uncertainty ਸੀਗੀ. It was only until Monday that things calmed down ਜਦੋਂ government ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ that your deposits are safe, even though most of the deposits were over that 250,000 threshold ਜੋ ਕਿ normally FDIC protect ਕਰਦੀ ਹੈ. After that, tell me about the ripple effect. Duje bankan de vich bhi, because there is news obviously of Signature Bank in New York. There are market losses. I think Charles Schwab, the personal wealth te bahut vaddi hit hui hai. I mean, the ripple effect is going in all directions. But let's start with the tech sector. Tech industry de vich, especially startups, jo ke Silicon Valley Bay Area vich shuru hundi hai. ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ SVB ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? So in 2022, I would say second quarter on, the technology sector has been struggling because of rising interest rates. That sector typically does very well when money is cheap. Money is no longer cheap, so a lot of the funding has been drying up for those venture cap firms and the technology firms. So instead of them depositing money into the bank throughout last year, they started withdrawing money because there was no funding. No one would say, no one wanted to invest money with those companies which have a 1 in 10 shot of surviving as it is, but they just completely stopped. Now, again, this bank was very, very concentrated. It's deposit base, it's loan base. There were certain requirements the bank had when you became a customer at that bank, that you had to do your loans through them. There were a variety of different things. Again, this was really a perfect storm between, again, lack of regulation, oversight, incompetence, whatever, all these different things just really put together. Then on top of it, you put rising interest rates, and they're holding tens of billions of dollars of treasuries paying 1.79% while they were paying their customers 3 or 4. It usually doesn't work well for a business to pay more than they bring in. Right. So as far as the impact to other banks, I think the initial thought was that every single regional bank is in trouble. I don't think that's really true. The stock price may not reflect that today, but realistically, most of those banks are very well diversified. They don't have all their money or all their loans or depositors in 1 or 2 sectors. Most are very well diversified. Signature Bank was kind of caught up in this. They did have a good balance sheet prior to this, but unfortunately, a lot of commercial real estate, which is a little challenged right now, and then you combine that with a lot of the crypto banking that they were handling, kind of really threw them under the bus at the same time. So hopefully no other banks, really fall into this category, and hopefully they've managed themselves very well. And as far as their short-term liabilities, which is their deposits versus their long-term assets, which are their treasuries. And effectively, that's really what caused the downfall of these banks, is because they have treasuries yielding 1.79%. Meanwhile, they're paying 3 and 4% on their loans. On their deposits. Inderji, jo a treasury ਅਤੇ government bonds ਦਾ ਇਸ story ਦੇ ਵਿੱਚ role ਹੈਗਾ, keeping that role aside, I want to talk to you a little bit about some of the big lessons that are learned, because a lot of people are saying ek passe that this was a government bailout, that once again government is bailing out some of the richest people, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ tech CEOs and companies ਇਸ bank ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀ some people are saying though that this bailout was absolutely necessary and ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ I want to talk to you about that ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ viewers ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੀ ਲੈਸਨਸ ਇਹ SVB ਬੈਂਕ ਕੋਲੈਪਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਅੱਜ FDIC ਜਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ SVB ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੈਪਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਸਨਸ ਮਿਲੇ ਇਨ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ once again ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੰਦਰ ਜੀ ਯੂ نو ਜੋ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ you're right it's a perfect storm ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ definitely this was the main reason but certainly a lot of wrong place wrong time elements I guess in closing and once again I'd love to have you back on because ਹਾਲੇ ਤੱਕ conversation ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ regulations ਹੋਰ introduce ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ once again you know Senator Warren and Katie Porter a Democrat of California ਉਹਨਾਂ ਨੇ already ਇੱਕ bill introduce ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that repeals part of the Trump era bank regulation rollback law so things will be moving in a forward direction but I'd love to get some big lessons from you you know before we go tonight ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ bailout ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ people are saying that ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ bailout ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and other people are saying the bailout was necessary and it's a good thing ਤੁਹਾਡਾ personal opinion ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ bailout ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Silicon Valley Bank ਲਈ Yeah, it's an excellent question. Is it a bailout? Is it not a bailout? Yes, no, yes. At the end of the day, the bailout really is for the depositors. Not for the bank. The banks, back in 2008, the government bailed out all the banks other than the first few that failed. Lehman Brothers, Washington Mutual as well. They actually bailed them out. They provided capital. All the other banks were given capital in order to continue operations. In this case, it was simply the depositors that were made whole. And the main reason is to protect the banking sector and to keep faith in the banking sector. We don't want to go back to the 1920s where everybody's using cash. It's not feasible anymore anyway. So now, as far as did they bail out the rich, you'd be surprised. Yes, while 90% of the deposits were uninsured, meaning over $250,000, many of these were company accounts that they were using for payroll to pay people that are earning $100,000, $200,000 a year, just making a living, paying their rent, paying their mortgage, paying their bills, sending their kids to school. Contributing to the economy. Exactly. So I would consider this not really your traditional bailout that we've been accustomed to from 2008, 2009, but I think this was needed, I do believe, in order to keep the banking system, keep the confidence, in the banking system. Because without that, it would be incredibly challenging to do business anywhere across the world. Inder ji, ek aur cheez nu la ke kafi charcha ho rahi hai. Last question for you today. The word autopsy is being said a lot. Jadon is story da mention hunda hai ki is bank di inna di practices di autopsy hoegi, forensic reporting hoegi ki ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕੀ missteps ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ over the years to lead to this point what do you think will be the most important thing that officials look at ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ collapse ਦੀ autopsy ਕਰਦੇ ਆ I think the regulators, the oversight, whoever it is that is going to actually take over these is going to have to actually do some work. They cannot trust the banks. I don't think they can trust the auditors. They have to do this job themselves. Although I know some of the big audit firms have found inconsistencies and they let the banks know, but ultimately it's the regulators that have any control over what can be done. I think that
Just as you said, I believe that this bill that Senator Warren passed will probably go through very quickly, given the circumstances where we are, and they'll probably bring it down to about $50 billion. It would not shock me if they try to bring that even lower, because at the end of the day, even if a $25 billion bank fails, it's the depositors that are the concern, not necessarily the executives that are making millions of dollars, but the depositors who are putting their hard-earned money, many of whom are retarees, pensioners, what have you, teachers, firefighters, et cetera, just regular business people who own small a businesses, store here, store there. Yeah. Those people, they need to have confidence in the banking sector. And the only way to do that is additional oversight and additional regulations, unfortunately, which that's going to mean added costs to the banks, which we'll pay for. Of course. At the end of the day, the consumer always foots the bill, right? Inderji, always a pleasure talking to you, learning from your insight. Once again, thank you so much for your time today. Do come back and join us to discuss this story as it develops further. But for today, have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Thank you very much, and we'll see you soon. Thank you. So once again, SVB, Silicon Valley Bank, the is collapse, so jo vade lessons han, they include among some of the big learnings, regulations. Ke regulations, pame Democrat versus Republican jado ek regulation loves nu argue kitta janda hai, it's broadly always characterized as ke Democrats zyada pabandiyan, zyada sakhtiyan rakhna ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਸਮਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ then what is the point of governance? What is the point of law and oversight, especially when it comes to your money? Once again, Silicon Valley Bank ਦਾ collapse ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ technology sector issue categorize ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ really it's a middle America issue. It is a Main Street issue, not a Wall Street issue, because yes, Wall Street side ਤੇ missteps ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ by the executives at SVB, but it's for the main street, for the average person ਜੋ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ most likely ਜੋ law proposed ਕੀਤਾ ਗਿਆ by Senator Warren and Senator Katie Porter, Democrat of California, most likely ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com aashmeeta@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ